మన కంట్రీలో ఎవ్రీ ఇయర్ అరౌండ్ 3 lakh ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్స్ ఎంట్రన్స్ కోసం ట్రై చేస్తారు ఎండీకి. కానీ ఓన్లీ 20,000 సీట్ ఉంటుంది ఎండీలో. మిగతా 2,80,000 ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్స్ వితౌట్ ఎండీ డిగ్రీ మిగిలిపోతారు. మళ్ళీ ఎవ్రీ ఇయర్ కొత్తగా 50,000 మంది ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్లు క్రియేట్ అవుతారు. పాతకాలంలో ఒక క్లినిక్ స్టార్ట్ చేయడం అనేది ఎంబీబీఎస్ అయిపోగానే ఒక ట్రెండ్ ఉండేది. అది నేడు ఉండట్లేదు. సో కాబట్టి మనకి రియల్గా షార్టేజ్ లేదు చెప్పాలంటే. కాకుంటే 80% ఆఫ్ పేషెంట్స్ ఆర్ ట్రీటెడ్ బై 20% డాక్టర్స్ and the remaining 80% are looking for an opportunity to treat. So what we are doing is, even though you don't have clinic, still we will create a lead for you as to which patient requires you, and then connect the doctor, MBBS doctor, and the patient on the GPS based app. Just like old elder idvarku rojullo, if you want a car, you need to go to the some taxi stand, and one need to start a taxi stand like a clinic. But after Uber came, it created entrepreneurship among every driver. Similarly, and it gives the leads to them. Similarly, in this case also, even though a MBBS doctor does not have a clinic, they're all there in the city, and through the GPS we connect. Maybe in the next house only we may have MBBS doctor when our own grandmother is having a hip recovery after surgery, and suddenly for checking BP through the GPS, when he is connected, he can simply come to my home, have a cup of coffee, and then take care of my grandmother. So technology today will bridge and enable the people to get connected well, and that is how the things are provided. That is one part about doctors. Second is caretakers. Caretakers అనే వాళ్ళు 2 kinds అండి. ఒకళ్ళేమో నర్సెస్ డెలివర్ చేస్తారు ఇంట్లో, home care, whereas giving a bath, changing the bed, and then feeding the elderly patient, దీనికి నర్సింగ్ డిగ్రీ అవసరం లేదు, రైట్? సో దీనికి ఏం కావాలి అంటే ప్రేమ, లవ్ టు ద హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. అండ్ హెల్త్ కేర్ స్కిల్ సెక్టర్ కౌన్సిల్ అని మన నేషనల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ ఈజ్ నౌ ట్రైనింగ్ ద పీపుల్ విత్ అబౌట్ 3 to 4 months on the common skills required for taking care of the elderly. And we tied up with the healthcare skill sector council, and then those who are trained under the healthcare skill sector council, we in turn aggregate those manpower, and then we provide that manpower to deliver the caretaker services to the home. Basically, if we take the number of per 1,000 population ganaka doctors and nurses ni ganaka మనం తీసుకుంటే కనుక ఇండియా ఈజ్ స్లైట్లీ బిహైండ్ ద వరల్డ్ స్టాటిస్టిక్స్. కాకపోతే ఇప్పుడు 8.4 lakh నర్సెస్ ఆర్ ఆల్రెడీ దేర్ ఇన్ ద సొసైటీ, అండ్ దేర్ ఆర్ అబౌట్ 1.5 million రిజిస్టర్డ్ డాక్టర్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ఇండియా. బట్ ద హోల్ ఛాలెంజ్ ఈజ్ పేషెంట్స్ వాంట్ డాక్టర్స్, డాక్టర్స్ వాంట్ పేషెంట్స్, బట్ టు కనెక్ట్ ఈచ్ అదర్ when the real need is there is no platform available, unfortunately. ఇదివరకంటే ఒక క్లినిక్ పెట్టడానికి అవకాశం ఉండేది, కానీ ఇప్పుడు ఇన్ని కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ ఉన్న తర్వాత క్లినిక్స్ పెట్టడానికి చాలామంది ఎంబీబీఎస్ అయిపోయిన డాక్టర్లు ప్రిపేర్డ్ స్టేట్లో లేరు. సో కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ దట్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ సివియర్లీ షార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రొవైడర్స్ ఉన్నారు. కాకపోతే వీ షుడ్ ఫైండ్ ఎ వే బై విచ్ దే గెట్ కనెక్టెడ్ టు ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ ద నీడ్. That if we do, then we can increase the services, more number of services of the available doctors, and that is more than enough in order to deliver a good health care in this country. Fundamentally, మన ఇండియన్ కాంటెక్స్లో టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేసుకోవడము అనేది మనం వెస్ట్రన్ సొసైటీతో కంపేర్ చేస్తే కొంచెము స్లో ఉంటాము. కానీ once we adopt that, because 70% of our population is rural, 30% is urban. So that is one factor that we need to bring into the mindset of the people, that technology or a video consultation or a remote monitoring is a very much as equal to what it happens in the hospital. Adi we need to make the people to understand and accept it. Second important challenge is affordability of the people to make a payment is a challenge, because we have got a divide of
80% unaffordable and 20% affordable, and insurance coverage is lesser. A great number of people pay from the pocket. So these are all the challenges of our economy, but the advantage of Clinicopedia and technology is we can customize the services that fits the pocket of everybody, so that one who can be able to afford a higher priced service, we can be able to match a provider who comes for a higher price, and also the one who can't afford a higher price and a lower price, we still can discover a healthcare professional who is ready to offer the service at a lower price and be able to come. So that way technology helps to match the pricing and affordability of the people. That is the unique thing about the Clinicopedia. Right now we are in Hyderabad, Bangalore, and Kuala Lumpur in Malaysia, and Ho Chi Minh City in Vietnam, and Bangkok in Thailand. So once this is our present traction, and next 1 year we are going to 35 cities in across India. That include Delhi, Mumbai, Kolkata, Nagpur, Pune, etc., etc. So everywhere when we go, what we do is we will identify a group of nursing homes who are already having a lot of inpatients. We get all that nursing home doctors and consultants to invest into our local company in that city, and in turn we recruit nurses and caretakers in that city, and we use the technology to basically deliver the home nursing in a connected care platform to all the patients of those nursing homes when they get discharged to the home. So we strongly believe one simple principle, that the investors in every city will be local investors. Number two, the consultants in every city will be the local consultants who want to become part of our mission to provide the elderly care, and we add technology everywhere, and we add leadership everywhere, and then expand to each of the cities across the country. Just a similar way, ఈవెన్ ఇప్పుడు కౌలాలంపూర్లో స్టార్ట్ చేశాం మలేషియాలో. అక్కడ ఒక 9 మంది డాక్టర్లు, 2 చైనీస్ గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్టులు, ఒక పల్మనాలజిస్ట్, సో మొత్తం 9 మంది డాక్టర్లు. వాళ్ళు ఎవ్రీ డే వాళ్ళ పేషెంట్స్ అడుగుతున్నారు, డాక్టర్ గారు మేము డిశ్చార్జ్ అయ్యి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత కొంచెం ఇంటికి ఎవరైనా నర్స్ని పంపిస్తారని. ఇండియాలోనే కాదు, వరల్డ్ వైడ్ అదే అడుగుతారు. కానీ ఒక బిజీ డాక్టర్కి నర్సెస్ని ఇంటికి పంపించేంత టైం ఉండదు. So somebody like us must come into the picture. We need to provide the add-on services to the home, and with the help of technology, we need to facilitate the connected and monitored care, and that way we are helping the local consultants and nursing homes in order to provide extended value-added care to the patients in the home.